Hello everyone, this is Mohammad Ripan Babu, and today at the very beginning of my class I would like to wish you a warm welcome. Today we are going to read a text and its title is The Homemaker, and this is part 1. হ্যাঁ, আজ আমরা একটি গল্প পড়তে যাচ্ছি and its title is The Homemaker. But before going to describe the text or the story of the text in my own language, I would like to supply you with some words, that means keywords and their meanings. I think আমি যদি এই keywordsগুলো শুরুতে দিই, then the words will help you to understand the main theme or the central idea of the text. So no delay, let's start discussing some keywords and their meanings. This is the first phase of the keywords. এখানে আমি যে keywordsগুলো দিয়েছি তার প্রথম ফেজে কিছু ওয়ার্ডস দিয়েছি। আমরা ইংলিশ ডিফিকাল্ট যে ইংলিশ ওয়ার্ডস বা ফ্রেজগুলো আছে তার মিনিং আমরা ইজিয়ার ইংলিশ বা সহজ ইংলিশে পড়ব। ইংলিশেই পড়ে ইংলিশেই তাদের অর্থগুলো অর্থাৎ ইংলিশ ওয়ার্ডসের অর্থগুলো ইংলিশেই পড়ে সেগুলোর অর্থ আমরা বোঝার চেষ্টা করব। ইফ উই প্র্যাকটিস ইংলিশ দিস ওয়ে, আমরা যদি এভাবে ইংরেজি প্র্যাকটিস করি তাহলে আওয়ার রাইটিং স্কিল অ্যান্ড স্পিকিং স্কিলস, এই দুই স্কিলস খুব দ্রুত ডেভেলপ করবে। সো আমরা ফার্স্ট ওয়ার্ড পেয়েছি homemaker. What does it mean? Homemaker means someone who looks after a family and manages the family. That means যারা ফ্যামিলিতে বিভিন্ন কাজ করে এবং ফ্যামিলিটাকে ম্যানেজ করে, দিস পারসন ইজ কল্ড আ হোমমেকার। সেই ব্যক্তিকে আমরা হোমমেকার বলি। নর্মালি ইন আওয়ার কান্ট্রি women's are considered to be homemakers. মেয়েদের হোমমেকার হিসেবে কল্পনা করা হয়। In this case, as synonymous word we can use housewife, okay? But housewife is not always synonym of homemaker, okay? Because both male and female person can be homemakers. Next word, carpenter. Carpenter means a person whose job is to prepare wooden things and to mend them. অর্থাৎ একজন মানুষ যার কাজ হচ্ছে জিনিস মেরামত করা বা কাঠের দ্বারা কোনো জিনিস তৈরি করা, এরকম একজন পার্সনকে বোঝানো হচ্ছে। ইন বেঙ্গলি উই ক্যান কল হিম অর হার সুতার or কাঠ মিস্ত্রি আমরা বলতে পারি। নেক্সট, রিপেয়ার ওয়ার্ক। রিপেয়ার ওয়ার্ক মিনস দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ মেন্ডিং সামথিং। কোনো কিছু মেরামত করার যে কাজ, দিস ইজ কল্ড রিপেয়ার ওয়ার্ক। নেক্সট, এই ফেজের শেষ ফ্রেজ আমরা পাচ্ছি টু লিভ ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ। দ্যাট মিনস to lead a very difficult life. That means a life with poverty, দরিদ্র জীবন এরকম টাইপের, বা to live a life in hardship, অর্থাৎ অতি কষ্টে জীবনযাপন করা, this is called live in hardship. Okay, let me move to the next phase of word meaning. In the second phase, I have given 3 words or phrases. They are, first one, rain or shine. Rain or shine means good weather or bad weather, clement weather or inclement weather, but in Bangla যে কোনো ধরনের আবহাওয়া we can call.
Next, alphabet. Alphabet means all the letters of a particular language. কোনো একটা ভাষার সকল বর্ণ. This is called alphabets. But as Bangla term, we can choose the word Bornomala. And finally, here the last word is illiterate. Illiterate means unable to read or write. That means একজন person যে লিখতে বা বলতে পারে না, লিখতে বা পড়তে পারে না, this person is called illiterate. That means as a Bengali term we can choose this one, নিরক্ষর. Okay, let me move to the next phase. Now I am going to tell a story of the text in my own words, and finally, after the completion of telling the story, I shall throw some questions to you all as a listening test of the text. অর্থাৎ আমরা এখন কি করব, একটা স্টোরি শুনবো ইংলিশে, অ্যান্ড স্টোরির পরে আমরা কতটা ভালো করে শুনেছি বা কতটা মনোযোগ দিয়ে শুনেছি বা কতটা বুঝতে পেরেছি তার লিসনিং টেস্ট হিসেবে আমি কিছু কোশ্চেনস ছুড়ে দিব, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু আনসার দোজ কোশ্চেনস. ওকে, লেট মি এন্টার দ্য নেক্সট ফেজ অফ telling a story. Are you all ready to listen? Okay, let me start the story. This is the story of a couple. Here, let me start who they are. Mrs. Najma and Mr. Jainul Ali are a couple. They lived in a small village. They had a small family. There were 4 members in their family in total. They lived with their 2 daughters. The name of the daughters were Mitu and Nitu. Mitu was 7 years old and Nitu was 5. By the by, Mr. Jainul was a carpenter by profession. The villagers often hired him to make tables, chairs, piras, that means low stools, and some other wooden things. They also asked him to do some repair work. His life was not very easy. He lived a life in hardship. That means poverty was his permanent friend. His wife Nazma worked hard from morning to night. She worked in all weather, whether it is good weather or bad weather. Nazma worked very hard. Nazma did not have much education. She studied up to class 5 only. That means in her school life, she went to school for a few years. Okay? Mitu and Nitu did not go to school. They used to read with their mother, that means with Nazma.
Nazma sometimes sat with Mitu and Nitu. She taught them Bengali and English alphabets and some numbers. But Joinul was totally without education. That means Joinul did not have any formal education. He never went to school. He was totally. Now let me invite you all to the question and answer session. হ্যাঁ, আমরা কতটা লিসনিং প্র্যাকটিস করতে পেরেছি এখন সেটাই প্রমাণ করতে পারবো প্রশ্ন উত্তর সেশনে। এখানে আই উইল মেক ইউ সাম কোয়েশ্চেন্স, কিছু প্রশ্ন আমি করব অ্যান্ড আমরা কি করব, ভিডিও পজ করে রেখে নিজেরা উত্তর বলার চেষ্টা করব অ্যান্ড ইনস্ট্যান্টলি আফটার দ্যাট আমরা পুনরায় ভিডিওকে চালু করব অ্যান্ড উই উইল চেক দ্য কারেক্ট আনসার অর উই উইল ম্যাচ দ্য কারেক্ট আনসার উইথ মাইন। আমার কারেক্ট আনসারের সঙ্গে আমরা মিলিয়ে নেব। ওকে, so let me start the question answer session. My first question to you, what was the name of Nazma's husband? Yes, your answer is right. Nazma's husband's name was Mr. Joinul Ali. My second question to you, of the two girls, Mitu and Nitu, who is the eldest? Yes, your answer is correct this time too. Mitu is the eldest of the two girls, Mitu and Nitu. My third question to you, what was Joinul Ali? Yes, this time you are right again. Mr. Joinul Ali was a carpenter. Let me ask you another question. With whom did Mitu and Nitu study at home? Yes, your answer is correct. Mitu and Nitu studied with Najma at home. My next question to you, how old was Nitu? Yes, you are correct. Nitu was 5 years old. My next question to you, what did Mitu and Nitu learn from their mother? Yes, you are right. Mitu and Nitu learned Bengali and English alphabets and some numbers. Yes. My final question to you all, how much education did Mr. Joinul Ali have? Yes, you are right this time too. Mr. Joinul Ali had no education. The question answer session is over here. Before I leave, I would like to say, in order to develop our speaking power in English, we have to listen to a lot of texts in English. And before I leave, I would like to suggest you
to listen to the BBC radio, and I would like to recommend you to enjoy some English programs on English channels on television. If you continue doing these things, I hope you must be a very, very smooth and fluent speaker in this language in future. Thank you all for staying with me. Goodbye.